Right? Jadi student edit their own copy dan open in Teams. Okay? Right. So maknanya dia boleh jawablah soalan tu nanti. Okay. So dekat sini dah ada. Dekat dalam English Form 2 general, maknanya everybody both awesome dan excellent will get this apa nama ni assignment. Alright? So kita letaklah, kalau katakan kita nak letak points, boleh letak points, katalah 10 points. Atau kalau kata kita nak letak rubrik pun boleh. Maknanya your marking scheme pun boleh letak sini. Bila marking scheme letak sini, points ni tak adalah. Sebab marking scheme ni selalunya dia excellent, good, fair macam tu kan. So tak ada. Kalau lah kata, okay saya nak letak rubriks. Saya klik rubriks, dia akan tanya sama ada kita dah ada. Okay, dah ada rubriks yang saya pernah buat. Right, saya kat bermula ni, essay writing punya rubriks kat sini. Dan inilah kan rubriks dia ada excellent, good, fair dan sebagainya. Kita tak ada bagi points, kita bagi dia sama ada dia excellent ke, good ke apa ke. Yang ini kita boleh ambil daripada internet ataupun you all have your own marking scheme, boleh masukkan dekat sini. Alright, create sekali, you can actually use it many times. Alright, so kalau kata kita nak attach, kita attach lah. Kalau kata tak nak, tak payah bagi rubrik, tapi kita nak bagi points. Just put the 10 points there. Alright, this is going to be assigned to English Form 2 for all students ke ataupun just a few students. Alright, ataupun kita kata dah ada channel kan. Ni kalau kata saya nak assign untuk beberapa orang aja, saya just plug in the name, tambah kat sini lah. Tapi no, I'm going to assign to everyone. This is a homework, jadi everybody kena buat. Alright, then you can actually set the due date. Alright, sekarang ni the due date is tomorrow, tengah malam. Saya tak nak, saya nak bagi dia buat sekarang juga. So I'm going to change it to the 15, sama hari ni tapi pada pukul 7 malam sekarang. Okay, 7 PM. Alright, so by 7 they should already be submitting dia ataupun handing in dia this assignment of them, ya. So kita assign. Okay, so it's already, the assignment is already here. Sekejap lagi dia akan juga timbul di the main area di dalam general ni. Alright, nanti bila student dah jawab, you mark ataupun grade the assignment, the graded one will also be here. Tu tengok dah assignment dah appear in the general channel. Right, kalau kita klik ini, so it appears here. Alright, ni dah dapat masuk Google Drive lagi. Ni alright, so here you can actually view the assignment, do whatever needs to be done and then submit. It will go under the graded one. Jadi again, everything can be done within the Teams itself. You don't actually need to go out and buat benda-benda lah. Alright, in terms of the assignment that is given. Alright, itu yang pertama. Kita boleh juga assign quiz. Kalau kita tak nak assign assignment, kita nak assign quiz instead, pun caranya sama juga. You go to the assignment. Alright, pilih kelas kita tadi, English Form 2 kan? English Form 2. Alright, kita create, kita pilih quiz. Kalau dah ada quiz kita di dalam kita punya hard drive ataupun dalam kita punya Google Drive, just pilih je lah from existing. Tapi kalau belum ada, kata kita nak buat quiz baru, kita just create quiz. Letak quiz, lepas tu kita create new. Alright, ini contoh-contoh quiz yang dah ada. Saya pinjam je lah quiz ni ya. Alright, katakan saya nak guna yang ni ya. Kita tak nak create baru, kita nak guna yang ni. So kita letak the quiz here. Okay. Sama juga, you have to give them an instruction. You kena bagi points, you kena assign kepada student mana, bagi due date dan sama juga. Once you have done all of that, kena bagilah answer all question. Okay, 10 possible points to all student, due date is today within 1 hour. Okay, now is 3 o'clock, so you have to do it by 4 PM. Jadi kalau kita buat macam tu, maknanya dia kena buat lah. As soon as kita hang up, dia kena buat dah this test. Jadi tak adalah dia kena tunggu malam dan sebagainya kan. So dekat sini pun sama.
Kalau kena open in Teams in order for them to jawab the soalan. So kita assign. Okay, so now they have 2 exercises or 2 things yang dia boleh buat selepas kita habis kelas petang ini nanti. Alright, so if you go back to the main channel tadi, memang dah tertulis dekat situ, the announcement, ada 2 assignment yang dia kena buat. Alright, so far okay, ada soalan tentang macam mana kita nak bagi assignment? Okay kan, very straightforward. Okay, so basically what we have done is kita dah create a team, kita dah masuk kat MODL portal, pergi Microsoft, pergi Teams. Kita dah create a team, di dalam team kita dah letak all our students, make sure that they are in a class, dan kita juga sudah divide our class into our class into 2 sub classes. Yeah, based on the class that we teach. Ada awesome dan excellent. Yeah, and from here we have looked at how kita nak launch our Meet Now meeting from within Teams itself. Okay, then kita dah tengok macam mana kita nak bagi assignment. One is a writing assignment ataupun assignment yang dia kena baca ke whatever, and the other one is a quiz. Quiz ini you tak payah nak grade lah, automatically it will be graded by Microsoft Forms. Okay, kalau you guna Google Form, maknanya it will be graded by Google Forms. Alright. With that, I think dengan this functionality, this basic features, cikgu dah boleh buat kelas dah. You can actually do a lot of classes already. Yang lain-lain ni, kelas notebook ni is a webinar by itself. Kalau saya tunjuk sikit-sikit, nanti cikgu akan lagi confused. Tak payah guna ini buat sementara pun tak apa. Alright? Macam ni files ni, this is a class materials yang kita boleh upload. Katakanlah ada banyak reading materials yang you nak student baca dan sebagainya, ataupun articles, ataupun website yang you nak student masuk dan sebagainya, you can actually upload dekat sini. Alright, ni ada somebody uploaded kan, benda yang you boleh share. Alright, so you can also upload dekat sini. You can also download, kata you nak minta student download, they can macam contoh ni, saya klik ni, saya boleh download this particular content. Alright, you boleh copy link. Kalau kata tak nak tak nak bagi things yang dia orang boleh ni, just bagi link saja. Alright, jadi dia kena pergi ke that website in order for them to actually take a look at what is going on. Ya, dekat sini kalau cikgu tengok dekat sini ada add storage. Dekat sini pun actually boleh add your Google Drive. Kalau you add storage dekat sini, dia tengok dia bagi 2 dah. Sama ada SharePoint ni biasalah, SharePoint ni tak payah add sebab memang kita punya under Microsoft memang ada SharePoint ni. Tengok dia dah letak sini Google Drive. Instead of adding link tadi, you can actually add directly. Okay, that is actually under, kalau kita klik files tentu. Lepas post under files, you ada new content, you nak create and you nak buat benda baru, menggunakan any of the Microsoft punya tools daripada dalam ni je. You tak payah keluar to go to the main page. You can actually access all of this within Teams itself. You nak upload content pun sama macam kita upload biasa. Upload from your laptop, upload from your phone, whatever. And then you can sync the content. Alright, bila sync ni maknanya all your devices, saya tak nak buka lah kat sekarang ni kan. All your devices dan your OneDrive will be updated all the time. Kalau you update dekat sini, the OneDrive will also be updated. Alright, kelas notebook ni kita, bukan, sini. And then copy link pun sama. If you want to copy link, apa link dia yang ada tu, then you can copy and then you can actually give. Ataupun you can actually copy the link of this team, you can bagi kepada student in order for the student to take a look at what's happening in here. Alright, so those are some of the facilities yang ada dekat dalam ni. Untuk cikgu gunakan in order for you to do your storage, mengajar dan sebagainya. Okay, ada soalan? Sejam aja ada kau orang? Ada. Ada 56 orang. Ramai juga ni. Ada orang tu tapi tak tahu orang nak tanya ke tak. Tak apa, it's okay. Kalau ada soalan nanti kalau nak create a group ke apa ke tak ada masalah. Tapi kita ada di dalam group yang MEC yang Puan Jumiati buat tu kan. Boleh join that group. Kalau perlu ada discussion dan sebagainya, kita boleh discuss kat sana. Dan nanti mulai esok saya nak buat level 2 Teams ni bila saya nak ajar tentang kelas notebook ni.
Jadi Class Notebook ni pun satu apps yang sangat berguna kepada kita sebagai guru lah. We can actually organize a little bit more things di dalamnya. But kalau nak buat itu kena one webinar by itself. Jadi nanti bila saya dah buat ini nanti, maybe we can also do one for you all untuk you tahu what is this Class Notebook.